Hi guys. Welcome to the channel. So we are meeting after a few weeks. So hope you all are doing well and okay. So today we are heading towards another special place in Wembley. So today we are heading to Wembley IKEA. It's a big furniture home stuff shop. So yeah, we're just gonna go get the bus now and we'll see you there. Amma Hiru. අර ඈතින් පේන වෙම්බලි ස්ටේඩියම් එක අපි එතනත් වීඩියෝ එකක් කරා මේ එතනදී කරේ ඒ වීඩියෝ එකත් අපි ලින්ක් කරන්න ටීම් බලන්න දැන් අපි IKEA එකට ආවා දැන් ඇතුල් වෙන්න යන්නේ. Let's go in. අපි දැන් ආවා කැම කන්ද. මෙතනින් තමයි ට්‍රේ ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන දෙයක් අර ඩිස්ප්ලේ එකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කන්න ආවා. අපි ගත්තා fish and chips, chicken katsu curry, cheese cake එකක් ගත්තා And a jelly. and coke. How much was it? It was all around 27 pounds. So it's quite cheap for 4 people's meal. So yeah. So this is the place you put your food back. I mean the trays. And then yeah. So, how's it going? It's really nice. I think we should get one for our house. You wanna try? මේ හරිය තමයි living room වඩ තියෙන්නේ. Sofas තියෙනවා. කුටු තියෙනවා. living room එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම වඩ තියෙනවා. You can design a store.
They have like full house sets, full living room sets, that things that you can match together. So it's very convenient. You can buy everything in one place. So yeah, this is IKEA for you. little small room mega. මේ තියෙන්නේ මගේ bedroom එක. This is a future bedroom. It has lights. Are you ready? 1, 2, 3. Yes, homies. No lights. So Mr. Sanan is having a little break. මෙතනින් ඔයාලට ඕනනම් self planning කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ wardrobe එක ඒ වගේ planning දේවල් කරගන්න පුළුවන්. කරගෙන customize කරගන්න පුළුවන්. That's pretty impressive. මේක තමයි bedroom area. So you can get beds and everything you need for a bedroom. They have those showrooms over there.
මේක තමයි නිකන් warehouse එක වගේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයා showroom එකේදී දැක්ක furnitures ඒ බඩු දැක්ක ඒ වගේ ගහලා තියෙනවා අංකයක්. අයිල් එකේ නම්බර් එක ගහලා තියෙනවා. ඔයාට මෙතනට ඇවිල්ලා ඒ හරි අයිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන බඩුව මින් ගන්නයි තියෙන්නේ. එතනින් අරගෙන checkout කරන්න. That's it. Cappuccino? So හෙනම් කට්ටිය අපි IKEA tour එක ඉවර කරා බඩු වගේකුත් ගත්තා. අපි දැන් කෝපි එකක් බීලා මොකද දැන් 5ට කිට්ටුයි. ෂොප් එකත් 5ට වහනවා දීර්ඝ හින්දා. අපි දැන් කෝපි එකකුත් බීලා අපි දැන් ගෙදර යන්න යන්නේ. So thank you for watching if you made this far. Hope you guys also enjoyed it. And yep, please subscribe, Like. comment and share with your friends and see you in the next video. Bye.